विद्यालय झंडा सलामी जैसे थे विद्यालय that goes into his head. If you talk to a person in his own language, that goes into his heart. नमस्कार, आज 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर हम नवीन 8 बजे इस प्रातःकालीन सभा में आप सबको स्वागत करते हैं. Today, Vishwanath is here with the pledge. Next up is Abhinav and Amrita with a thought. Adityan and Abhinav, the news reporters of our class, are here with today update you with the latest happenings around the panoramic world. New World is brought to you by Jayesh, Ehsan and Siddharth. As a part of today's Mother Tongue Day celebration, Anisa and team are here with a special program. सावधान, विद्यालय प्रतिज्ञा के लिए तैयार हो जाओ. प्रतिज्ञा शुरू कर. India is my country. India is my country.
All Indians are my brothers and sisters. I love my country. And I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers, classmates, and all elders, and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Swachhata pledge. We pledge that we will keep our classroom, home, and surroundings neat and clean. Jai Hind. Vishram. Good morning. Today's thought. Two roads diverged in a wood and I took the one less travelled by and that has made all the difference. By Robert Frost. These lines from Robert Frost remind us that we have to be very careful while making choices in our life because choices once made cannot be changed. I repeat, two roads diverged in a wood and I took the one less travelled by and that has made all the difference. Thank you. And have a nice day. नमस्कार। आज सभी को सुप्रभात। आज का समाचार। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बढ़ रहा है यूक्रेन पर हमले का खतरा। जो बाइडेन ने बुलाई सुरक्षा परिषद की बैठक। G7 देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ कोरोना पॉजिटिव। एयर इंडिया के पायलट्स की दुनिया भर में तारीफ। हीथ्रो एयरपोर्ट पर तूफान के बीच सुरक्षित उतारे 2 विमान। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। राष्ट्रीय समाचार। यूपी चुनाव। यूपी में 59 सीटों पर वोटिंग। मुलायम, अखिलेश, डिंपल ने सईफई में किया मतदान। पंजाब चुनाव। पंजाब की सभी 177 सीटों पर वोटिंग। कोरोना अपडेट्स। 24 घंटे में देश भर में 19,968 केस, 673 लोगों की मौत। अब खेल और मौसम समाचार सुनाएंगे अभिनंदन। धन्यवाद आदित्य। अब कुछ खेल और मौसम समाचार। फुटबॉल ISL। मोहन बगान ने केरल के साथ खेला ड्रॉ तो हैदराबाद ने जीता अपना मुकाबला। इंग्लिश प्रीमियर लीग। हैरी केन ने आखिरी मिनट में गोल कर टॉटनहम को दिलाई मैनचेस्टर सिटी पर शानदार जीत। क्रिकेट। भारत श्रीलंका टेस्ट सीरीज। रोहित शर्मा बने नए टेस्ट कप्तान। पुजारा और रहाणे की हुई चोटी। कबड्डी। प्रो कबड्डी लीग। PKL सीजन 8 में पुनेरी पल्टन, गुजरात जायंट्स और पटना पायरेट्स की हुई शानदार जीत। राइजिंग विंटर ओलंपिक्स। स्विंग्स ने खत्म किया इंतजार। बेल्जियम को 74 साल बाद दिलाए स्वर्ण। मौसम समाचार। पालक्काड में आज का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है। दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आज का समाचार बस इतना ही। धन्यवाद और एवं सुन। नमस्कार। आज का नया शब्द है तमक। इसका अर्थ है आवेश। वाक्य। कब तमक के चलेगी कोई भरोसा नहीं। मेरे साथ दोहराइए। तमक। इसका अर्थ है आवेश। धन्यवाद। नमस्ते। मातृभाषा दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कारम। मातृभाषा दिन आशंसलु। ಸ್ವಾಗತ ಮಾತೃಭಾಷಾ ದಿವಸೇನ ಶುಭೇಚ್ಛಾ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತೃಭಾಷಾ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವಣಕ್ಕಂ. ಮಾತೃಭಾಷಾ ದಿನದ வாழ்த்துக்கள். नमस्कारः। मातृभाषा दिवस्य शुभकामनाः। नमस्कार। नमस्ते। प्रणाम। नमस्कारः। नमस्कार। सत श्री अकाल। नमस्कारम। वणक्कम। आदाब। खुरुमजारी and many more. With this, I, Ashwati, और मैं स्निग्धा, welcome you all to celebrate International Mother Tongue Day. 21st February is observed as International Mother Tongue Day or Matrabhasha Divas to promote linguistic and cultural diversity and multilingualism around the world. More than 188 countries in the world celebrate this day with lots of respect. The idea to celebrate International Mother Tongue Day first came from Bangladesh. The General Conference of UNESCO decided to celebrate February 21 as International Mother Tongue Day in November 1999. This day was also intended to raise awareness of just how many languages we have and to protect them. The theme of this year's International Mother Tongue Day is using technology for multilingual learning, its challenges and opportunities.
Thus, we'll discuss the potential role of technology to advance multilingual education and support development of quality teaching and learning. ജീവികൾ തമ്മിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള മാധ്യമമാണ് ഭാഷ. കേരളീയരായ ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് മലയാളം. ഇന്ന് 3.5 കോടി വരുന്ന കേരളീയർ ഈ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ശ്രേഷ്ഠഭാഷാ പദവി ലഭിക്കുന്ന 5ാമത്തെ ഭാഷയാണ് മലയാളം. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ 8ാം ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ 22 ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളിൽ ഒന്നാണ് മലയാളം. മലയാള ഭാഷ കൈരളി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ ഭരണഭാഷ കൂടിയാണ് മലയാളം. മലയാളത്തിൽ ആകെ 51 അക്ഷരങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. 16ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നു. Now, let us listen to the most relevant poem for the day recited by Anisa. മാതൃഭാഷയെ പെറ്റമ്മയോട് ഉപമിച്ച ആധുനിക കവിത്രയത്തിലെ മഹാകവി മാതൃഭാഷയെ പെറ്റമ്മയോട് ഉപമിച്ച ആധുനിക കവിത്രയത്തിലെ ശബ്ദസുന്ദരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മഹാകവി വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോന്റെ എൻ്റെ ഭാഷ എന്ന കവിതയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. മിണ്ടിത്തുടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പിഞ്ചിളം ചുണ്ടിന്മേലമ്മിഞ്ഞപ്പാലോടൊപ്പം അമ്മ എന്നുള്ള 2 അക്ഷരമല്ലയോ സമ്മേളിച്ചിടുന്നതൊന്നാമതായി. മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ കേവലം ധാത്രിമാർ, മർത്യനു പെറ്റമ്മ തൻ ഭാഷ താൻ. മാതാവിൻ വാത്സല്യദുഗ്ധം നുകർന്നാലിൽ പൈതങ്ങൾ പൂർണ്ണ വളർച്ച നേടൂ. അമ്മ താൻ തന്നെ പകർന്നു തരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അമൃതായി തോന്നൂ. ഏതൊരു വേദവും ഏതൊരു ശാസ്ത്രവും ഏതൊരു കാവ്യവും ഏതൊരാൾക്കും ഹൃദ്യം സ്വഭാഷകൻ ശീകരമോരോന്നും മുൾത്തേനായി ചേരുന്നു ചിത്തതാരി. അന്യബിന്ദുക്കളോ തൽബഹിർഭാഗമേ മിന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന തൂമുത്തുകൾ. ആദിമാകാവ്യവും പഞ്ചമാവേദവും നീതിപ്പൊരുളും ഉപനിഷത്തും പാടി സ്വകീയരെ കേൾപ്പിച്ച കൈരളി പാടഹനിയന്നാർ പറയും. കൊണ്ടാടി നാനാവിചിന്തന തന്തുക്കൾ കൊണ്ടാത്മഭാഷയെ വായ്പിക്കാക്കിൽ. കേരളത്തിൻ നീ ഇരുൾ കുണ്ടിൽ നിന്നൊന്നു കേറാൻ പിടിക്കയറെന്തു വേറെ. മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ കേവലം ധാത്രിമാർ, മർത്യനു പെറ്റമ്മ തൻ ഭാഷതാൻ. മർത്യനു പെറ്റമ്മ തൻ ഭാഷതാൻ. നന്ദി. മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കഥാകാരൻ ശ്രീ M.T. വാസുദേവൻ നായരുടെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്താൽ, മലയാളം എൻ്റെ മാതൃഭാഷ, എൻ്റെ ഭാഷ എൻ്റെ വീടാണ്, എൻ്റെ ആകാശമാണ്, ഞാൻ കാണുന്ന നക്ഷത്രമാണ്, എൻ്റെ ഭാഷ ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഈ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ശ്രീനന്ദ, ഞാൻ നേഹ മുകുന്ദൻ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. നമസ്കാരം. अरे एक बार आज बहुत दिनों के बाद विद्यालय खुला है, तो एक बार जोर से ताकि रेलवे कॉलोनी में पता लग जाए सबको कि केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 है स्टार्टेड हो. सो सबको नमस्कार. कुछ लोग गुड मॉर्निंग की आवाज़ दे रहे हैं, मैंने बोला नमस्कार. नमस्कार तो नमस्कार की आवाज़. नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल. सो आज मातृभाषा डे है ना, इसलिए सत श्री
Akal. Actually, frankly speaking, I am very happy that today first time I have seen the Swachhta pledge is also taken. And आप लोग प्लेज लेते ही नहीं है, बट उसमें अपने आप को आत्मसात भी करते हैं. सारे बच्चे नीट एंड क्लीन है, स्टेज के ऊपर भी है, और ये आप लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. वेरी गुड. जो भी विद्यालय में पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, उसको ऐसे नहीं पढ़ के छोड़ देना, ठीक है? उसको इम्प्लीमेंट करना, देन ओनली द रियल एजुकेशन विल बी देयर. तो आज बहुत दिनों के बाद विद्यालय खुला है, सो आई वुड लाइक टू से समथिंग ऑन दिस अकाउंट. मोस्ट रिस्पेक्टिव शोभना मैडम, HM मैडम, लर्न टीचर फ्रेंड्स and dear students, good morning to all of you. Good morning, sir. Actually, you might have seen that on 16 March 2020, 2 years back, due to the COVID pandemic, Government of India announced the countrywide lockdown and whole India came to a standstill. With this, all the educational institutes were also closed down, and even the CBSE exams and other internal session ending examinations were also cancelled. So what happened? The students started getting online education from their homes, and this pandemic gave the chance to all the students and the teachers to explore the online world and learn the new ways of teaching and learning technology. Is it? So most of you have adopted to this pattern now. But today on 21st February 2022, almost after 2 years, what happened? That we are thankful that the offline education has restored completely. So we are very happy. It gives me a great pleasure to see all of you here. Along with me, our teachers are also happy to see you, because without the student, there is no existence of the schools. So students are the pillar of the any educational institute. So dear students, I would like to assure you that all the precautionary measures are taken here. So you need not to worry on this account. So rest assured, okay, all your teachers, all the school authorities are taking precautions on this point of view. So don't worry, tell your parents that there is no need to worry about us. Vidyalaya is taking a lot of care for all of us. So I would like to request you, students, please treat your teachers as your father and mother. Okay, so teachers will treat you as your son and daughters. Then only we will try to establish the relationship. If you treat them as a teachers and they will treat you as a students, then there will be a commercial relation. Okay, so we have to make a congenial relation. We have to set up a family relation. So all of you are requested, the way you behave with your parents, behave with the teachers. I will also request the teacher to behave as your own children. So if you face any problem in the Vidyalaya regarding the education or your personal problem, you are free to discuss that with the teachers, and if you are not satisfied, then you can come to me. But first project your problems to the teacher, because they know you better how to solve your problems. So I always try to make that the school is a home away from home. So every effort should be made to treat the school as a home only. So all of you have heard also that today 21st February is an International Mother Language Day. So all the local languages are promoted and given the chance. So on this day I would request you, think in your mother tongue, speak in your mother tongue, read your mother tongue and write in your mother tongue. Okay?
सो मेरा भी मदर टंग है, क्या हो सकता है? कैन यू जज? आई एम फ्रॉम पंजाब एंड देयर इज ए पंजाबी मदर लैंग्वेज. ओके, सो पंजाबी, माई मदर टंग इज पंजाबी. हाउ इट इज सेड इन पंजाबी? मेरी मातृभाषा पंजाबी है. Oh, when we greet others in Punjabi, as you say namaskar or good morning in the Punjabi, we say Sat Sri Akal. Already I say Sat Sri Akal. तो मैं बोलूँगा सत श्री, आप बोलेंगे अकाल. सत श्री, सारे एक बार फिर सत श्री. सो दूसरा पॉइंट ये है कि आपने देखा आज विद्यालय 8:20 पर आना था आप सबको. यू आर ट्राइंग टू कम इन टाइम, लेकिन बाहर आपने देखा कि बहुत ट्रैफिक जाम है. जो बच्चे के पेरेंट्स टू व्हीलर पर छोड़ते हैं, जो बड़े बड़े बच्चे हैं, उनको बोल दीजिए अगर आप ये डोनी साइड से आते हैं तो पुलिस स्टेशन के पास ही उतर जाइए. अगर आप इधर से आते हैं तो हॉस्पिटल के पास ही उतर जाइए, क्योंकि बड़े बड़े बच्चे हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वाले बच्चे, उनके पेरेंट्स को यहाँ स्कूल के गेट तक आने का जरूरत नहीं है. आप थोड़ा वॉकिंग करिए. क्लियर? अगर कुछ बच्चे व्हीकल्स में आते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े बच्चे हैं, उनको थोड़ा बोल दीजिए पीछे ही रोक दें ताकि तो ट्रैफिक जाम ना हो. आज बहुत ही ट्रैफिक जाम था. तो उसी ये ऐसा नहीं कि स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है या टीचर, आप लोगों का है. हम लोग तो आपके पेरेंट्स को जानते नहीं, आप लोगों को यूनिफॉर्म में जानते हैं कि दैट यू आर अवर स्टूडेंट्स ओनली. सो आई एक्सपेक्ट दैट दिस ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रॉब्लम कैन बी हैंडल्ड बाय यू ओनली, not by the police, not by the teachers. Okay, so those who are matured students, please tell your vehicle or tell driver or tell your parents that they should not try to come near the gate. So दूसरा, some parents I seen in the gate are standing. When the parents of the small children are leaving them, they try to stand in the gate and there is a lot of rush of the parents. Primary वाले teachers, please tell the student that they should inform their parents not to stand in front of the gate. When they are leaving them, they immediately go, so that other students are carry on coming. Of course, those students who are coming by cycle, I seen all are coming by walk. Only a few students try to cycle inside the campus. All the students, please get off in front of the Vidyalaya gate, or you can come to park your cycles by walk only. Okay, so don't cycle, you don't pedal your cycle in the campus. Similarly, at the time of going also. So if your vehicles are parked throughout the day here, right from the morning to the evening, because now you will be coming daily, so have an identification of the area. ठीक है, tell the driver to park your vehicle at a proper place only, at an appropriate place only, and daily at same place, so that you can easily go there and find out. Because 2,000 students are coming in the morning and 2,000 students will be going at the time of when the Vidyalaya is off. So there will be a lot of problem. So you are very precious to us. We care for you. So you should also care for yourself. Okay? Yes, sir. So with this, I will stop here today only at this point. So all the best. Okay? Enjoy your life and all of you be happy. Have a nice day. Thank you, sir. विद्यालय राष्ट्रगान के लिए